Уважаемые коллеги, начинаем через минуту. Dear friends, we're starting in 1 minute. Российскую ассоциацию электронных коммуникаций и являюсь членом Совета Координационного центра национального доверия сети интернет Российской Федерации. Я буду говорить по-русски, когда буду обращаться к вам, самым, и буду говорить по-английски, когда буду обращаться к нашим англоязычным спикерам. У нас сегодня очень я признателен организаторам первой такой содержательной сессии является сессия по правовым вопросам. Весьма важный аспект нашей работы. И мне хотелось бы буквально в 2 словах предварить выступление, которое вы услышите, следующими замечаниями о тенденциях развития за истекший год. Во-первых, интерес именно к правовым вопросам доменного бизнеса, доменной активности резко повысился на международном уровне, на уровне национальных государств. И я боюсь, что подобного рода темы станут одними из ключевых, например, на ближайшем саммите в Дубае в конце этого года, где мы увидим некое противостояние, некую борьбу по принципу МСЦ, ITU против АИК. Во-вторых, интерес государственных регуляторов к доменной проблематике связан с повышенным вниманием к регулированию вообще интернета и установлению ответственности операторов интернет-услуг и в том числе регистраторов доменных имен за все виды деятельности, которые в каких-то странах могут признаваться законными, в каких-то незаконными и так далее и тому подобное.
И это не связано только с какими-то политическими ограничениями, это связано, как показывает пример нашей страны, и с соображением морально-этического плана, и защитой объектов интеллектуальной собственности. Уже даже с введением новых ccTLD мы, например, знаем, что Индия готова блокировать на своей территории домен XXX. Саудовская Аравия выступает категорически против доменов типа .gay и .vodka. Соответственно, можно себе представить, что будет, как если, например, Российская Федерация будет блокироваться, например, домен .com, потому что в нем будут размещаться какие-то нежелательные для российского государства интернет-ресурсы. Ну и в применительных ccTLD у нас уже есть печальный пример, когда на территории Грузинской республики блокировался полностью домен .ru. Поэтому эти вопросы, они, безусловно, очень важны, с тем, чтобы мы понимали, что здесь происходит, какие тенденции. И было бы здорово, чтобы на основании обмена мнениями мы могли бы выработать единые подходы, чтобы они отражали интересы всех нас, нашего бизнеса, наших пользователей, наших стран, где мы живем и работаем. У нас сегодня достаточно интересный состав выступающих. Я хотел бы, чтобы мы те дискуссии, те вопросы, которые мы сейчас поставим, могли бы дополнительно обсуждать и прорабатывать неформально. Поэтому презентации, я обращаюсь ко всем выступающим, необходимо сделать максимально короткими, не более 10 минут, о чем мы уже договаривались, после чего будет возможность для короткого обмена мнениями, вопросов и ответ. И опять-таки основное это наше интерактивное неформальное обсуждение, которое мы продолжим после секции. Поэтому я заранее всех предупреждаю, что буду внимательно следить за регламентом. И с первым выступлением мы приглашаем выступить представителя Всемирной организации по интеллектуальной собственности Франциско Риос, который уже выступал на наших конференциях. Его тема по-английски звучит Why Domain Name Dispute Resolution and ccTLD Program. When we're looking at the ERP system,
When we're looking at the EUP and its relationship with ccTLDs, we'll note that while the EUP is applicable to all TLDs, some ccTLDs have also adopted the EUP, such as, for example, in the case of ccTLDs from the regions such as Armenia, Moldova, Romania, and Tajikistan. The criteria, some of you are probably aware of it, is relatively simple. The trademark holder that files the complaint must prove that the domain name is identical or confusingly similar to a trademark in which the complainant has rights, that the respondent doesn't have rights of legitimate interest, and that the domain name has been registered and used in that faith. There are no costs or damages available to a filing complainant. The only remedies available are cancellation or transfer of the domain name. All decisions are decided by independent panels from the provider, and the providers, such as the Budva Center, would administer the proceedings. The proceedings are online since 2010, early 2010. The proceedings have been online only. Complainant files complaint with one of the providers, such as the center. The center then checks that the complaint is compliant and makes sure that the registration data is accurate. Notifies the complaint to a respondent. The respondent will then have 20 days to file a response. Once, with or without a response, the providers such as the center would appoint a panel, and a panel would decide the case within 14 days. The provider would then form a decision, notify and post it online. The registrar then would implement the decision if no competent court case has been filed within 10 business days. On that slide, there's just more detailed steps of procedure, whether or not a complaint case is decided by a single member panel or a 3-member panel. In terms of numbers, for whatever reason, the last year was the busiest year for us in terms of administering cases. When we're looking at these numbers in comparison to the cases involving ccTLDs, the percentage of cases, ccTLD cases with respect to the total number of cases back in the year 2000 was 1%. Last year, that number went up to 16%. So the total number of cases in 2011, 16% of those cases were cases that involved ccTLD. Whether those ccTLDs adopted the ERP or a variation of the ERP. So I guess when we're looking into what type of dispute models that ccTLD may want to adopt, there is a definite relation with the type of registration model that ccTLD might adopt. One could say that the more open ccTLD is, the trend would be, which is the trend nowadays, the trend would be to also that ccTLD to adopt alternative dispute resolution also. So, well, obviously, a ccTLD registry is vested with the authority to decide whether or not to adopt a mechanism. If it chooses not to, well, that's their prerogative, but if they do, then the center would, if so desired by the ccTLD, then provide technical assistance in that respect. And this could include only technical assistance in relation to registration practices, but it could also involve the technical assistance in relation to the adoption of rights protection mechanisms or alternative dispute mechanisms. So when we're looking at what types of dispute models that ccTLDs have adopted for those ccTLDs for which the center provides services, over half of what those ccTLDs have adopted the UDRP. The UDRP then would be incorporated by reference into the registration agreement for that ccTLD, and a lot of the ccTLDs that have decided to adopt the UDRP or a variation of the UDRP would typically be encouraged in doing so precisely because the adopting mechanism such as the UDRP does not prevent either party from taking the matter to the national courts. And
And also there is the neutrality aspect of adopting a mechanism such as the ERP, in the sense that the ccTLD can then just simply focus on the registration and administration of the ccTLD, outsourcing any decisions with respect to any issues that a registrar may have with a third party in relation to, in the case of the ERP, trademarks. Now, while it is true that the ERP is the policy that most people talk about and that has been in place for many, many years, I think that what we have seen over the last maybe 5-6 years is that ccTLDs will adopt variants of the ERP. So, in a lot of respects, the policies that they adopt will be in some ways very similar to the ERP, but then they will decide basically to either broaden the scope of the rights protected, such as not only to the trademarks, which is the ERP, but also trade names, personal names, and other IP rights. The case, for example, .ch and .br, for which the Center provides services, they've also included elements of infringement of national IP laws. Other changes of ccTLDs that have adopted mechanisms that are variation in the ERP are changing the third element of the policy, which is backward registration or using that combination and not and use and the mutual jurisdiction clause, which is the one that is most interesting to ccTLDs, simply because they know that if a decision that is rendered by panels in one of the cases filed will end up in the courts of that jurisdiction and not. Sorry. Okay. Other differences that ccTLDs, why they decide to adopt variants, is that they can also have a mechanism that is where the language of the proceeding might be one, such as, for example, in the case of .br in Portuguese, and others incorporate mediation elements to the mechanism, etc. On that slide, we currently provide services to 65 ccTLDs. The number of the filing rate over the years has increasingly gone up with respect to ccTLD filings. On that slide, you see the types of policies that the different 65 ccTLDs for which we provide services have adopted. So you have the ERP variations and arbitration, such as the case of Poland. And since the year 2000, we have administered 2,372,000 ccTLD cases of the over 24,000 ERP or ERP-based cases. Now, specifically talking about the region, the Center provides services to 7 Central and Eastern European ccTLDs. The names are there. In terms of the types of policies that have adopted, 4 have adopted the ERP, 2 have adopted variations of the ERP, and 1 has adopted expedited arbitration. Numbers of cases, there you have the numbers. Montenegro has it's a policy that is an ERP, but there are slight differences, such as currently the Center is the only provider. Poland has adopted a wide expedited arbitration. Turkmenistan is a policy that is very similar to the ERP, there are slight differences. And Armenia, Moldova, Romania, and Tajikistan have adopted the ERP. And the recent additions, and this is where I will end my presentation, have been of interest are in the case of Brazil, the policies in Portuguese. There are elements that are very similar to the ERP, but others that are not. And in the case of Qatar, which is a variation of the ERP, what is also interesting is that we provide services not only for QA, but also for the IBN in Qatar. The rest of the presentation, which will be made available online, has also other topics that you can look into, wider resources, and also other issues with regards to the utilities. But that's the presentation. Thank you. Thank you very much. Можно, пожалуйста, включить свет? Уважаемые коллеги, я сейчас хочу обратиться к тем, кто сидит в зале. Вот все вы представляете те или иные организации, которые связаны с этой проблематикой наших стран. Я прошу поднять руки тех, кто хотя бы один раз либо задумывался о процедурах, связанных с альтернативным установлением споров, или уже использует в своей практике. Прошу поднять руки. Но, к сожалению, вряд ли можно сказать, что это абсолютное большинство, но очень
очень большой процент. And now I have a question to Francisco. So based on your experience and the common understanding of the importance of such kind of procedures, and also based on the interest which is obvious from the audience and from the companies and countries that we represent, my question to you is whether the World Intellectual Property Organization can, I won't say enforce, but at least recommend on the government level to the country members to introduce such kind of dispute resolution, because it's a very good example how efficient can be such an alternative way, and frankly speaking, it cannot be only on just internet problematics, but in much wider environment. But unfortunately, for example, given the example of our country or the Russian Federation, there are unfortunate legislative restrictions, and if there is a kind of pressure on your behalf, on behalf of your international organization, I think it would be greater if we can reintroduce such kind of procedures in the countries where it's not yet possible. So are there any plans of your active involvement or active propaganda? Well, I think the WIPO Center has provided technical assistance to the different ccTLD since the year 2000. It's a program that was established at the request of member states, particularly the request of Australia. And since then, we have provided that assistance. It's not advised that we go after. It's like we do not go after ccTLDs, basically telling what they should or should not be doing. Typically what happens is, by participating in different conferences, we just basically provide information, such as the one that I provided today. And I think what it is telling me is that a lot of the time when the ccTLD either approaches us or somehow we contact them because we know that there's something on the website, because we also provide information for not only the ccTLDs that we currently provide services, but also for other ccTLDs that we don't provide services, so that we make available information to the public. So whenever, I guess what is interesting is that every time we tell them that if they ever wanted to adopt a mechanism such as this one, ERP or a variation of the ERP, which I think the general, the reason why it's generally accepted is because it deals with something that is less controversial than maybe other IP rights, which is trademarks. And so the most interesting comment that we get from the different ccTLDs is how much will this cost us? And it's nothing, because obviously WIPO is a member state-driven organization, and when they find out that we can provide them technical assistance, whether with respect to registration practices or the adoption mechanisms, of course they're surprised, and they tend to accept the offer, so to speak, in that they can adopt the ERP. But also I think they're surprised to find out that they don't have to adopt just the ERP, they can adopt variations of the ERP. The example of the niche jurisdiction change is significant in that many ccTLDs that have adopted variations, I can give the example of a couple in Latin America were surprised to know that they did not know simply that by adopting the ERP, a case relating to a ccTLD from their jurisdiction can end up in a court in China. By simply changing the jurisdiction to the courts of that country, then it's information that they would then place on, and in the majority of those that have been informed about the possibility of adopting mechanisms such as the ERP variation, then will tend to adopt the variation. But we don't go after ccTLDs, we don't go after members who tell them what they should or should not do. But if anybody wants to listen to what we do, we provide that information. And if any ccTLD wishes for us to provide services or information, we do that. And for the ccTLD, it's at no cost. Thank you. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы Франциску? Есть? Да, пожалуйста.
Hello, Maximum from Blue Center. Do you have any opinion on the idea of trademark clearing house introduced by ICANN? Because it will manage cases in new GTLDs, and it may have consequences it may have on our world, like most national legislations, they protect local trademarks under the local legislation, and it doesn't require any payments to any third party to be the owner and to be protected. And the fact that the clearing house will force all trademark owners effectively paying money for what they have under the local legislation protected. Specifically to the clearing house, the White Group considering the possibility of one point of looking into to provide some input to that, but in the end, the White Group did not. The UGTLD files is not a file that I'm in charge of, but I know that all the White Group's positions with respect to the clearinghouse are available online. The only involvement that White Group will have is pre-delegation. The pre-delegation mechanisms is the LRO. That is the only mechanism that White Group Center is involved. All the other clearinghouse and others, the center it will not be involved at all. Do you have any opinion on the situation we will have due to trademark clearinghouse existence? At the time, White Group did provide opinion on the issue of clearinghouses, of the issue of clearinghouse, because at different stages there were decisions as to whether or not some of it simply by having a trademark registration would be enough, and White Group has made it absolutely clear that it should not only limit, that it should not just basically have a trademark that would, because different jurisdictions have different requirements for the purpose of having a registration, a trademark registration. So all the decisions that White Group has made public are there online. I mean, in terms of personal opinion, I will give it. Спасибо. Очень коротко, пожалуйста, Юрий. Можно, пожалуйста, Юрий? Юрий Каргаков, Гуаник, Украина. У меня вот такой вопрос. Как ВИПу оценивает ситуацию, когда, предположим, компания некая CRA, находящаяся в Соединенных Штатах Америки, зарезервировала домены Ukraine.xxx и .xxx, и поставили под это никоим образом ведение правительства или соответствующие компетентные органы Украины. И что, вот как ВИПО видит теперь выход из этой ситуации? Юрий, я прошу прощения, вопрос нам все-таки не по этой процедуре, потому что сначала вы нам должны доказать, что именно это буквосочетание каким-то образом защищено. Украина однозначно защищено, это название страны. И Киев однозначно защищено, это название столицы этой страны. Здесь доказывать нечего. Волга впадает в Каспийское море, а Москва это столица Российской Федерации. То есть даже для Киева противится с минимум 3 варианта выражения русского и украинского названия, то это, конечно, сложно. Никаких 3 вариантов, один вариант. И тот самый. So the question works, if someone registers the second level domain, which is an equivalent of their, like Ukraine or capital of any other country, what can be done? What would be the procedure? What would be the right steps to protect the interests of the country? I think when it comes to respect what the Black Center would do, of course, not much, in the sense that the center only provides services for cases. If you're filing a case under the EDFT, which under .xx you can, it would simply be limited to cases where you can show that as a complainant you have a trademark.
So that would not be, we would not, as a center, as a dispute resolution provider under the ERP, that would not be something that you could resolve filing a complaint with the center. Спасибо. Thank you. Мы переходим к выступлению следующего участника, представитель парламента Республики Казахстан Мурат Абедов. Выступает на тему, чем может помочь казахстанский опыт в регулировании интернета, таможенному союзу и единому экономическому пространству. Пожалуйста, Мурат, 10 минут. Уважаемые участники конференции, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов за то, что позволили выступить на конференции. Как известно, вопросы регулирования интернет-пространства актуальны для многих стран, в том числе и Республика Казахстан столкнулась с этими проблемами. Много возникает различных общественных взаимоотношений, которые требуют того, чтобы создать правовое поле для того, чтобы не возникало каких-либо конфликтов, во-первых. Во-вторых, чтобы дать возможность более активному развитию интернета, информационных технологий. Несколько лет назад мы активно начали реформирование законодательства Республики Казахстан в сфере информационных технологий, интернета. Есть законодательство и правовые нормы, которые уже вступили в действие. Во-первых, это в 2009 году мы приняли закон, который направлен на регулирование сферы информационных коммуникационных технологий. В первую очередь, эти изменения коснулись того, что мы дали конкретное определение, что такое интернет, веб-ресурс, сайт, зона ответственности хостеров, владельцев доменов, имен, и владельцев интернет-ресурсов, и определили границы ответственности. Когда мы принимали этот закон, были опасения, что этот закон принимается в первую очередь, чтобы слишком государство сильно регулирует вопросы в политических интересах. Но на самом деле этого не случилось, ожидания не оправдались. В первую очередь этот закон направлен на то, чтобы создать четкие правила игры, по которым все должны были работать. И с 2009 года все уже его нормально воспринимают, этот закон, он начал работать. И в принципе это послужило хорошей базой для того, чтобы другие последующие законы не принимать. Следующий, в 2010 году мы приняли закон о электронном правительстве, то есть внесли изменения в законодательство, то есть раньше были моменты, сейчас благодаря этому закону мы четко определили правовые нормы, позволяющие оказывать государственные услуги, в форме электронного правительства, дали определенные понятия, определили полномочия, ответственность, и этот закон уже более позволил нам активно развивать сферу действия электронного правительства. Один из важных законов стал вопрос по электронным деньгам. Тоже много было обсуждений по этому закону. В течение каждой из этих законов мы почти по году обсуждали, выкладывали в интернет. Была возможность всем заинтересованным лицам и организациям принимать участие в обсуждении. Вот один из таких законов был вопрос закона по электронным деньгам. Без него достаточно сложно было развивать электронные коммерции, различные развития интернет-торговли и так далее. И в этом отношении закон о электронных деньгах мы приняли. И в этом году мы ввели в действие закон по авторским правам. Это тоже достаточно сложный вопрос, который, наверное, во многих странах сейчас присутствует. Авторские права в интернете. То есть много пиратских компаний, которые благодаря ворованному контенту зарабатывают деньги. Но мы попытались, приняв этот закон, отрегулировать эти вопросы, именно как защищаются авторские права в интернете, кто несет ответственность,
как это будет пресекаться или наказываться, какие правовые последствия наступают после того, как чужие авторские права нарушаются. Ряд законодательных актов сегодня стоит у нас на обсуждении и рассмотрении. Это в первую очередь закон по изменениям закона по киберпреступлениям. Как вы знаете, сегодня достаточно серьезная проблема, и в этом отношении у нас сейчас обсуждается закон. В 48 статей Уголовного кодекса и других законах вносятся изменения, где мы четко определяем, какие преступления относятся к киберпреступлениям, начиная с того, как обращается информация, незаконное использование информации, блокирование ресурсов, взлом и так далее. То есть все, что касается вопросов финансов, банковских услуг, вопросы, связанные с киберпреступлениями, это вопросы различных угроз, это и вопросы, связанные с авторскими правами здесь по профиляции, и вопросы, связанные в первую очередь с различными преступлениями, касающиеся религиозных вопросов и так далее, межнациональных. И сейчас на рассмотрении закона внесения изменений по электронной коммерции, тоже достаточно серьезные законодательные акты. Сегодня мы позволили многим общественным организациям, различным компаниям вносить свои предложения. Сейчас и в парламенте, и в правительстве закон, будущий законопроект активно обсуждается, есть возможность вносить различные предложения. Конечно, при принятии всех нормативных правовых актов мы изучали международный опыт, проводили общественные слушания, и на сегодняшний день, в принципе, многие вступили в действие, они достаточно активно работают. Значит, вступление Казахстана в таможенный союз, возникли вопросы, связанные с необходимостью интеграции наших нормативных правовых актов, так как сегодня активное экономическое взаимодействие создает ряд вопросов, которые необходимо регулировать. Мы исходим в первую очередь из того опыта, который мы сегодня в Казахстане прошли, создавая нормативные правовые акты. Теперь мы замечаем, что ряд серьезных перспектив в этом направлении есть. Мы назвали перспективы электронной интеграции. Ряд законов, касающихся таможенного союза, экономических различных законов мы приняли. Следующий этап, наверное, мы должны вопросы правового регулирования интернета и все, что касается информационных сетей, мы должны законы изменить, чтобы могли активно работать. В первую очередь это касается вопросов электронного правительства. Уже сейчас мы столкнулись с проблемой, когда многие вопросы, связанные с электронным правительством, в таможенном регулировании, в налоговом сфере авторских прав, защиты, в сфере различных банковских процедур, они у нас различные, и даже некоторые достижения, которые были у Казахстана до вступления в таможенный союз, сегодня нам приходится чуть-чуть отступать назад, учитывая, что, например, Российская Федерация некоторые законодательные акты еще не приняты или регулируются чуть-чуть по-другому. В этом отношении, наверное, именно в рамках таможенного союза мы должны заняться вопросами сближения законодательства в сфере электронного правительства. В области электронных денег Казахстан принял закон, в Российской Федерации нормативно акты чуть-чуть другие. У нас возникало достаточно много проблем, связанных с тем, что разные законодательные акты. И на сегодняшний день Россия еще внесла изменения, но эти законы опять-таки чуть-чуть разнятся, и в будущем тоже будут возникать серьезные проблемы с развитием электронной торговли между государствами таможенного союза. Мурат, одна минута. 3 минуты. Одна минута. Да, все. И в области киберпреступлений сейчас интернет не знает границ. Многие вопросы, связанные с киберпреступлениями, тоже они становятся достаточно актуальны. И в этом отношении в рамках таможенного союза мы должны принять закон. И в области авторских прав. Как мы приняли закон, защищающий авторские права в интернете, столкнулись с
постановлению, что эти нарушения все перешли в российскую зону, и различные сайты, значит, которые расположены в зоне РО, они сегодня позволяют авторские права нарушать, которые мы себе стараемся защитить. Вот такие предложения у нас есть. Я думаю, значит, время не позволяет более подробно об этом. Если будут вопросы, я готов. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Мурат, у меня вот первый вопрос. Все-таки в какой степени изучался реальный опыт принятия подобного рода законодательных актов в таких странах, как Россия и Белоруссия, которые мы все-таки живем в одном едином таможенном союзе, Украина, которая может стать тоже членом, потому что насколько все-таки у нас будет общее не только пространство таможенно-экономическое, но и интернет-пространство. Мы как-то к этому стремимся или пока все-таки предпочитаем регулировать на уровне национального закона? Почти все нормативные права, которые мы сегодня принимаем, мы их сопоставляем, изучаем те нормативные права, которые принимаются, в том числе вот я могу пример привести по электронным деньгам и по авторским правам. Мы пытаемся сделать так, чтобы тот положительный опыт, который наработан, мы могли использовать в перспективе для более полной интеграции. Все, ну, Украина, в том числе Белоруссия, в том числе, конечно, в первую очередь Россия, потому что мы учитываем, что мы в таможенном пространстве и будущем единое экономическое. Спасибо. Еще есть вопросы, коллеги? Спасибо. Большое спасибо. Слово предоставляется следующему выступающему. Кристиан Эрмен, представитель компании Larsen Data, и выступление на тему European ccTLDs and EU Internal Market Legislations. So, you're welcome. 10 minutes. Thank you. It's very interesting to hear to speak about the customs area from Kazakhstan, as this is more or less, some of it is kind of the same. I'm going to talk about the rules concerning domain names in the single market in EU, also called the internal market. What happened was that earlier this year we saw a lot of restrictions on ccTLDs, and business government offices for business in Denmark was doing commercials that all Danish companies should contact them if they saw any barriers within the EU when you trade over borders. So we made a list of all ccTLDs in Europe and sent to this Danish office for businesses and described all the regulations and requirements and so on for the different ccTLDs. A lot of the ccTLDs is completely open and anyone can register a domain, but there's also a lot of TLDs with restrictions. After the Danish Business Office took a look at this list, they took a talk with the Internal Market Office in the EU Commission, and they thought that this was not in line with Service Directive for the internal market, and informed us what we could do to actually act on this. So we decided to do that, and that is what I'm going to talk about now. I am going to skip a lot of things. It's different to take 25 countries in 10 minutes. So please do questions later and also later tonight. Actually, this year the single market of Europe is 20 years old. Countries are being added all the time. And there's also
know that several registries are looking at this court decision at the moment and trying to figure out how this will affect them. So I know, for example, that .eu themselves are still looking at it, and as far as I know, it's not come to a final conclusion yet. So this is going to be interesting in the next couple of months, I think. I created a short link so it's a bit easier to find the court case, and it's available in a lot of different languages. So recently there have been some changes, and we don't, for some of them we don't know if it's because of the work we have been doing or it has happened by themselves. For example, IT, I know that some registrars in Norway have tried to change this for a long time. And just recently they opened up for the rest of the EU internal market for countries that are not member of EU, but also the Vatican and I think one or two more. Also Portugal opened up in May for registrations for anyone, and France opened up back in December. To take a look on the more near countries here, Slovenia has actually told us for a while that they are going to open up for foreign registrars. And the website until very recently said that in the fall or winter of 2012 there would be documents to apply to be a registrar in Slovenia. It is possible for anyone to register a Slovenian domain name, but you need to use a local registrar. When I checked this webpage, their webpage this morning, the information was gone, so I needed to find a cached version from Google. Right now, the webpage only says that you need to find a local registrar again. So I need to contact the Slovenian registry again and check if they have stopped the process or what they are doing. And since they are a member of EU, if they have stopped the process, we would of course have to look at this EU complaint system again that we have been using for some of the other ccTLDs. For example, Norway, Finland, Cyprus, and Slovakia, which requires local presence for the registrar. So we have done this solved complaint on some of them. Solved is an EU complaint system. For example, Finland have taken it very positively. They were already looking on changing the law, and they have a working group. So the Solvit office have joined the working group, and well, from my view, it looks positively, but it is a process that will take years, of course. So there's no news on that right now. I just found our Solvit, the cases, so we got back from the Danish Solvit office from this quote. I'm not a lawyer myself. I have read the service direct to Article 16, which is mentioned here. But I have just taken the quote directly from the Solvit Center. So the other countries have different restrictions. For example, Estonia and Hungary, they don't require local presence for the owner of the domain, but they require local presence for the administrative contact. Estonia also until quite recently said that they were looking into changing this, but they stopped the process or changed their mind quite recently, which means that we have also did a complaint case on Estonia, and waiting for news on the
register a Greek domain, but not many registrars have a lawyer in Greece. So the registrar either needs to find a lawyer down there, or we need to register the domain to a local registrar down there. So yeah, and next up is Croatia, which is very nearby here, becoming a member of EU next year, which also means that the service directive would apply in Croatia, and Croatia also being a closed TLD at the moment. I'm looking forward to see that opening up hopefully next year, but it will probably also take longer time with that. Yeah, and then we have the EU candidate countries. Of course, that will take years before they are a member of the EU. But for example, Iceland opened up back in 2008. Montenegro is semi-open up. They have opened for .me, but they have local requirements for .co.me, for example. Serbia has some local requirements as well. Turkey is in a very special line with Ireland, requiring proof of business relations. I could only find Ireland, Turkey, and Oman with these requirements, but I'm sure Michaela can talk more about that. And then we have Germany, which is kind of special because the solid complaint we did on Germany was rejected because Germany has nothing to do with any government body at all, so the solid complaint system can't be used in Germany. And DNEG denied that they thought they had any kind of problem, even though that we heard from a lot of different people that it is not in line with the service directive that they require at administrative contact. So the only way to go forward if we want to complain on the practices in the DE is to do a court case directly against the DNEG. So we are actually planning to do this next year. I don't know exactly when next year, but it is in our plan and in our budget. So, and then questions? Okay, thank you very much. So, I would say, and I would ask you as a independent expert, so as for such kind of requirements and legislative requirements, can they be efficient, considered efficient, reasonable in terms of the countries, for the countries that are not yet members of the EU and maybe will not be just members of the EU for geographic reasons? But is it a useful experience that should be taken into consideration, or is just something that is invented on the Europe? Well, my personal opinion is that a company in Russia, for example, they should be able to register a domain in Finland. Like a Finnish domain company can register a domain name in Russia today. They cannot. They cannot. Finnish companies cannot. No, not Finnish, only the rest. That are EU domains. Only Russian companies can make such registration. So for this purpose, it would be, Yeah, well, personally, I think the most ccTLD should be opened up in order to make it possible for businesses to both secure their rights, but also to make it possible for them to expand into these countries in the future. For example, us as a company, we would love to expand in Norway, for example, but they have very restrictive requirements in Norway at the moment, and the name, our brand that we're using was registered as a domain name in Norway many years ago. So if we want to expand to Norway or Japan or Australia or something like that, I think we should be able to register a domain name. So, and that's also the demand we as a
is not start, but it's going to be started. Our national security say that we can regulate domain name whose owner is from another country. Now our CCTLD is absolutely open for all countries, no restriction, not the company should be registered in Armenia, not our conduct like in some countries should be in our country. But I'm afraid that in future, to be honest, it will be better to say, I don't know how we will, what we will do with this maybe possible in future. They say that we want to close the registration from now. Of course, it's just one opinion, but it can be. What the reason, to be more clear, what the reason of this country, which one they put off the registration from another country? They say, some of them say that they want to their local company to be in their own zone. It's different from country to country what the arguments are. I remember Norway's argument is that they want to secure that the companies in Norway in the future should be able to choose good domain names. But what they are getting at the moment is that there's a lot of proxy registrations instead. You know, for example, if you want to, very short. We have one domain sector, and our security say that it is actually not domain name, but anyway, they say that he will not put this contact under AM domain name. And we say that we can do anything. You know, you understand what we can say? We can say we should close your domain name. You couldn't because it is intellectual property of this person. And more, this person is a resident of another country. Yeah. It's a real problem. Anytime we solve this, but it will be better if in world we will be the same regulations. Yeah, I totally agree that it would be nice if all the ccTLDs would have the same regulations. I don't think it will ever happen, but so I understand no solution for this one. Each country will decide for it. Yeah, well, of course, for some regions, each country decide by themselves. For EU, we have some common rules that all the countries have to follow. And as I heard from Kazakhstan before, there will maybe be some rules. Even Germany, as I understand. Even Germany, yes. We have to follow them. It was a big surprise. Thank you. Thank you. Please. Thank you. My name is Paul Kane. Just a follow-up question. By the very nature of ccTLDs, which are geographical in nature, by restricting the registrant to be from the country, you're enabling the registrants within that country to have access to the namespace. If you try and therefore you're not excluding a country with, let's say, a company with Larsen data in Sweden from registering it because Larsen data from Denmark has registered that name. So there are certain benefits in having registrants from specific legal jurisdictions because it empowers more users to use their trade name on their internet. Do you disagree?
I agree. The problem is that you will get a lot of proxy registrations, like you see in, for example, Norway, but also like you see with this EU registration, this court decision, where it was an American company registering a EU domain and a Belgian company that wanted to use the name. So you do get a lot of problems there. You also have a problem within the EU that there should be no real difference between a company in one country and another. Thank you. Можно сюда микрофон, пожалуйста? So the correction, the domain name holder of the domain name that you are referring to was indeed eligible, located within Can you сделать it louder, please? Был не вас почему? Можно микрофон, пожалуйста, вот сюда? Пятый. German speaking, I don't need a microphone. I can talk loud. Yes, but it's better. Thanks, Michaeli from Black Knight. Christian and I would agree with on a lot of these things because obviously we're registrars. I disagree with him in some respects, however, because I think if a ccTLD wants to open up some of their extensions and keep others closed or semi-closed, I think that's their prerogative. And I don't think there's any reason why they shouldn't do that. So, for example, I can register a cool name under .me, but if the registry wants to keep .co.me, then that solves Paul Kane's problem. Now, Paul Kane's theory is the kind of theory that a lot of the ccTLDs use at the moment to justify restrictive rules. Now, the reality is that that argument does not hold up. Some of the ccTLDs that have restrictions in place have managed to grow, but I think they've managed to grow despite themselves, not because of it. I think the stronger ccTLDs are those that are open to innovation, open to competition, and aren't afraid of having foreign registrars and foreign registrants. And the thing, of course, I'd ask you is, do you think with the new TLDs launching that their attitude is going to change, or are we still going to see ccTLD registries using a Dark Ages mentality stuck in their ivory towers? Personally, I think for the TLDs that are closed today, I don't think it will change that much. For some of the open TLDs, for example, .se and .me and a lot of others, I think they will try to be even more competitive than they have been earlier because they have so many new competitors. So, but for Norway and Ireland, for example, I don't think there will be any real change. Can I just come back, bearing in mind I live in an ivory tower apparently. But Paul, you love your ivory tower. I do like an ivory tower. So I wear multiple hats. I run a number of ccTLD registries and also obviously I do community DNS. But on the ccTLD registries, the CC is there to serve the community that it is there as custodian for. As a result, it is a local community it's focused on, not the generic global community. If global community want to register, then they should register, admittedly, in a GTLD, which is why we're having a whole load of additional GTLDs. So there are two completely separate markets, and it's wrong, I think, that an international company seeks to frustrate a local company from doing trade in its local market. If you look at the EU as a whole, there's some things there's 25 different countries, and in some things there's one single market. And when we talk about trade, it's one single market. We just have 25 ccTLDs. The free movement of goods and services within the European Union member states is permitted under law. That does not exclude, nor should exclude, one company from legitimately trading within the EU because it can't get some namespace. So, provided it's accessible, the name is accessible throughout the EU, then there is open market. What you're doing is trying to close them. We're short of time, we're running out of time, and I think this valuable discussion can be moved to offline. Short reply? Very short. Just to the .me, .co.me, for example. If
all the companies in Montenegro uses .co.me. Then a company from Croatia, for example, wanting to sell at the Montenegro market, they would love to have the same kind of domain name as the competitors. Yeah, apologies. I just wanted to quickly correct on what I heard about this court case. The domain name was indeed registered by an eligible registrant, which means located within one of the member states of the European Union. There has been in July a decision from the European Court of Justice, and based on that judgment, it was mentioned that this agreement that the domain name holder had with the company that registered the domain name for him was to be considered a service contract rather than a trademark license. Thank you. Okay. Next speaker is Thomas Rickert, the representative of Association of the German Internet Industry, and his 10-minute presentation will be on RAA negotiations and why we should care. Thank you very much, Michael. Thanks to the organizers for having me and giving me the opportunity to speak. For those who haven't yet met me, I would like to give you a brief introduction to me first, and then to ECO, the organization. I'm a lawyer by profession. I'm a senior partner with a law firm specializing in IT-related legal matters, and I'm personally engaging in the domain industry since 1998. With ECO, which is not to be mixed up with the .ECO GTLD applications, I'm chairing a special interest group which is called the Names and Numbers Forum. I see that the fonts are a little bit messed up, but I hope you can read it anyway. ECO is an industry association with some 600 members, and you may have heard of the DKIX, which is the Commercial Internet Exchange, the peering point, which is run by ECO, which is the biggest KIX in the world in terms of traffic. Now, ECO has an increasing number of international members, and there are a lot of registries and registrars being members of ECO. So you have URID, you have SIDN, NIC-AT, we have PIR, Affiliates, Verisign, and many, many registrars. And in the early days, ECO was primarily taking care of the domain industry when something special happened. But in 2008, we thought that we should take a more structured approach to be the spokesperson of the domain industry, both at the national as well as the international level, which is why we founded the ECO Names and Numbers Forum. And we've carried out more than 20 events since we started. We did a lot of information about the new GTLD program, but also on various other aspects of the domain industry. So please take a look at numbers.eco.de because you find information there. And please look at the registrar address, which is published there both in German as well as in English. That's a study on the domain industry. So we asked representatives of the domain industry, meaning everybody that provides domain registrations and services to their customers, to participate in a little online survey and say something about, how many staff they have, how many of their staff are exclusively working on domain-related issues, what additional services they offer in addition to domain names, what service, how many domain names they administer, how many extensions they offer, what their plans are, what additional services they wish to roll out in the next 12 months, how they predict the future of the industry to be, and so on and so forth. So this could be quite an interesting lecture for you, and we're going to roll out the next version of the study shortly. So should you be interested in having your region or your country covered, please get in touch with me, and we'll make sure that you're participating in that. Now, I wanted to talk a little bit about the RAA negotiations. Is anybody in this room who hasn't heard this acronym? Now maybe you're a little bit shy, but RAA is the Registrar Accreditation Agreement. So for ICANN accredited registrars, they have an accreditation agreement with ICANN in order to be able to offer
offer those domain registrations. And the latest version of this RAA dates from 2009. And in 2011, to be precise, in November 2011, new negotiations about the RAA have started. Now, you primarily being ccTLD operators, you might say, so what? Why should I care if something happens in the G space and if ICANN accredited registrars are negotiating their new contract with ICANN? Law enforcement authorities, as you will know, are not happy with certain things that happen in the domain industry. So they are bothered or they are angry about who is being inaccurate and stuff like that. So they came up with a list of things that they would like to have incorporated as requirements for accredited registrars in the new agreement. And there are things like they should have an abused point of contact, they should be disclosing information on their resellers, they should have, they should require their resellers to be subject to the sanctions of the RAA as well, and all sorts of these things. And there's a list of points that you can look at, and I will show you a link later where you can find these. Some of the points are agreed, so they say, well, an abuse point of contact you can provide, but there are other points that are controversial. You might still say, so what? Why should I bother? The critical issues are, and I'm naming just a few. They want validation and verification of who is data. Now you might say, okay, we're doing some sort of possibility checks and stuff like that in our own routines, so why should I care? I don't care. They also want data retention to take place. They want the creation of a privacy proxy accreditation program so that accredited registrars cannot work with each and any privacy or proxy service there might be for people to protect their privacy, but they should be obliged to only work with those that fulfill certain requirements prescribed by ICANN. Do you still say, why should I care, or so what? And hang on until the next slide. In terms of validation and verification, the idea of law enforcement authorities, and they get the backing of the Governmental Advisory Committee, the GAP. So the GAP has fully backed what law enforcement wants. They want, prior to a domain name that is trying to be registered, they want who is data to be validated before the name results. I'm sure that all of you do it differently. So when you register a domain name, you can use it straight away. Now digest this for a second. They want pre-resolution verification. And they want to do it via email plus phone. So what do? If you want to go online, create your private website, you want to register a domain name because you also want to get your email address by doing so, and you might not have a phone number. You can't get access to a domain name. So that's on the official wish list of law enforcement authorities plus governmental representation. And if that weren't enough, they want annual re-verification of this data. The registrars have said, okay, we might be, you have a point in who is being too inaccurate, although my personal view is that we should get rid of public who is because it's an outdated system, but that's a different story. They say pre-registration would put the whole industry upside down, changes the concept completely. So they can say the best we can do is post-registration validation. And please don't ask us to do it by email and by phone for the restrictions that I just mentioned, but they said please allow us to do it in 5 days and to do it either by email or by phone or by postal mail. Right? So you would get the token sent by SMS or whatever that you have to type in online so that email or phone is verified. And they also said this annual re-verification thing goes a little bit over the top. You bear in mind you own a big portfolio of domain names. Let's say you have 10,000 domain names. You should do the revalidation of all your rules data for all the names on an annual basis. So they say, well, we have this who's reminder policy. As you know, there's a consensus policy, which is
prescribed to ICANN accredited registrars to follow. So they send out annual who's reminders, and the registrars say, well, we can keep that up, and they say we're going to revalidate if there are changes. So if the who is changes, then we're going to revalidate. But as long as the who doesn't change, they don't see the need for re-verification. Thomas, 1 minute. Okay, I'm almost done. Data retention. Law enforcement, with the backing of governments, want data of the registrant, or the customer, to be kept for 2 years post the expiry of the contract. That contravenes the laws in the jurisdiction where I come from. And it's an odd concept that the government backs up the law enforcement requests to ask private companies to contravene their local laws. Now, the registrars say that different legal environments allow for different data retention periods, right? And that this needs to be reflected. So there's ongoing discussion, but still, I think data retention is the wrong thing. ECO has been fighting data retention for the past 10 years for the ISPs, and I have a deja vu when I hear this discussion, right? So Germany hasn't implemented the European data retention regulations and is sanctioned financially every day, but we keep saying, don't implement that law, rather take the financial sanctions. So I think that this is a critical point, and you should be taking care, because I think that as soon as law enforcement gets its way with the ICANN accredited registrars, local governments will likely say, okay, if it works in the G space, why shouldn't it work in the CC space? So this might get back to you sooner or later. So please participate, engage in the ICANN community. There are ample opportunities for you to make yourself heard, because it will change the whole industry for the reasons I gave. The costs will increase, but particularly for emerging markets. You know, people always say that the registrars are against these authentication measures because they want to maximize their profit or keep their profit. But we're not talking about profit. We're talking about cost for domain registrations. And in those parts of the world where income is not that high, by increasing costs, we keep people away from getting their share of the digital territory that is being created, particularly within the new GTAs. So what you should be doing is talk to your local government representatives, manage their expectations, say that you think that this is a little bit over the top, participate in public comment fora, alert your colleagues to these issues that are currently being on the plate of the negotiations, and also raise the issue potentially at the CCNSO level. Now, I leave you with this link, and as a final information, I can tell you that I'm quite passionate about that, and I'm on the GNSO Council at the moment. I'm only telling you now, so that you don't get the impression that I represent the GNSO Council. This is a personal opinion, but I think that the destiny of this industry is at stake, and it might be a very unpleasant environment to work in unless we all wake up and make ourselves heard. Thank you so much. Thank you, Thomas. I won't ask any questions, but I would also confirm that the topics that were raised in the presentation of Thomas, they were critical in discussions on who is the review team, where I actually participated during the last months. And even given that who is requirements, they are not should be directly implemented in the world of ccTLDs, I think the unification of who's approaches is very important, and it also raises the issue of RAA negotiation. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Yes, please. I think this is an excellent opportunity to think about where we want to go in the cases of domain names, because the question about costs is not just we want to keep them as low as possible. I don't think it's actually true. It is more subtle than that. It is like saying we want to build a good car and we just worry about the engine, not the brakes. So we have to worry about both, and there has to be equilibrium in it. And it's particularly interesting with what you said on developing economies or emerging economies. These usually have more manpower available at relatively low cost than rich economies.
So actually, if we build more solid authentication, wouldn't that be also just one aspect? I don't say the whole thing. One aspect would be would actually improve the relative position of those economies that have competent manpower available, but is not as expensive as the rich countries by comparison. May I respond to that? Yes, very briefly, please. I think, Bernard, there's a slight disagreement between the suggestions. Certainly, it remains in the discretion of each and every TLD to authenticate as much as they like, and to even have their namespace secured by other means than mere WHOIS authentication. I think that prescribing these harsh measures on the whole industry is an attempt to make WHOIS, being a service primarily used by trademark owners and law enforcement, making an outdated protocol work, and thereby raise expectations that WHOIS might be a useful source of information. And I think that's the wrong end to start with. Right? I'm not saying that there's no problem with cybercrime, but trying to fix WHOIS is the wrong approach. If I were a perpetrator, I would use perfectly accurate WHOIS data. Only the person that's named in the WHOIS doesn't know about it. Right? So this can be gained. And the more solid or robust we make WHOIS appear, the bigger the dangers actually might be. So I think that if you look at the banking industry doesn't care about WHOIS validation. They want security at the application layer, right? So it's not just a DNS layer. So I think we need to look at this from a holistic perspective, and I think that these measures are trying to fix something at the wrong end, and it's not the right way to do it. There are certainly, with the new TLDs, there might be TLDs that do other levels of authentication. They might be able to build additional layers of trust with registrars, and that's okay. But we shouldn't impose too harsh standards on the whole industry, because that, particularly with pre-resolution authentication and all this. Thank you, Thomas. Я прошу прощения, мы уже, к сожалению, из времени выходим, поэтому вопросы можно потом задать в неформальной обстановке. Я хочу предоставить слово нашему последнему выступающему, представителю российской компании Community Андрею Воробьев, который выступит с презентацией на тему «Процесс Sunrise в России. История, проблемы, перспективы». Андрей, пожалуйста, 10 минут. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, понимаю, что вы, наверное, проголодались немного перед этим. Попробуем шатно. Ничего страшного, все плотно запустили во время кофе. Отлично, да. Тогда вопросы, которые мы хотим нагнать, они достаточно важны, особенно в свете того, что впереди запуск новых доменов верхнего уровня, соответственно, каждый новый домен должен сопровождаться sunrise периодом, то есть приоритет регистрации. И очень важно, вот я обращаю внимание на слайд, звучит название процесса sunrise в России, история правовой перспективы. Очень важно, наверное, посмотреть на тот исторический опыт, который имеет в данном случае Российская Федерация при открытии новых доменных зон или же при возобновлении регистрации имеющихся, чтобы не столкнуться в перспективе с теми проблемами, которые мы уже научились решать в ходе вот тех самых sunrise этапов, которые уже проводили. Так сколько же их было в Российской Федерации? Да, вот, кто-то считает, что 3 по количеству доменов, СЮ, РУ и РФ. Кто-то считает, что 5, учитывая, что в домене СЮ при возобновлении регистрации, в домене РФ 2 этапа приоритета регистрации. Ну, на самом деле, такое количество, наверное, не является верным, потому что стоит забывать еще и о sunrise периодах при открытии общих доменов верхнего уровня, когда российские компании также участвовали, и об этом тоже пойдет речь в докладе. Но катастрофически, наверное, низко знание и понимание процесса sunrise даже среди специалистов, даже среди юристов, которые специализируются на вопросах защиты интеллектуальной собственности в России. И вот регулярно мы встречаемся со студентами, специалистами будущими по защите интеллектуальной собственности, с правообладателями, с патентными поверенными, которые помогают защищать права на торговые марки в России, и видим, что, в общем-то, даже среди профессионального сообщества процент понимания процесса sunrise очень и очень низкий. Ну и, в принципе, вот здесь на слайде приведен такой РФ-индикатор, благодаря тому, что запуск домена
тысяч товарных знаков. Да? При этом надо понимать, что Sunrise этап принимали заявки не только от товарных знаков, но и от фирменных именований, других категорий правообладателей. И заявок было принято всего 50 тысяч, это от всех категорий, не только товарных знаков. А зарегистрировано и того меньше доменов, чуть больше 18 тысяч, что говорит, в общем-то, о достаточно высоком потенциале, наверное, любой новой доменной зоны, если принести информацию о том, что такое Sunrise, о том, как важно зарегистрировать свой домен на этом этапе для правообладателя. Обращаясь к истории, ну, на самом деле, когда только появился прародитель, наверное, российского интернета, доменный сервис, был сентября 90-го года, собственно, ровно через неделю мы будем отмечать уже 22-ю годовщину со дня регистрирования доменной сети. Вопросами защиты прав владельцев интеллектуальной собственности вообще никто не занимался. И по большому счету никакого Sunrise тогда, естественно, не было в том классическом понимании, в котором мы представляем его сейчас. Как не было его и в 1994 году, когда Российская Федерация был делегирован домен .ru. В принципе, на тот момент стоимость регистрации домена была достаточно высокой, ну как достаточно высокой, по сравнению с сегодняшними ценами, да, около $100 в течение года. И многие правообладатели просто проигнорировали возможность зарегистрировать, тогда еще в пустой практически зоне доменные имена, совпадающие с их товарными знаками, другими объектами средств индивидуализации, и предпочли бесплатные доменные зоны типа com.ru. Ну, надо сказать, что так сделали и многие даже транснациональные компании, которые скептически относились, наверное, к появившемуся только российскому национальному домену. И о чем в будущем многие пожалели, потому что они уже были вынуждены заплатить гораздо большие деньги за услуги юристов и, в общем-то, потратить много лет в судах для того, чтобы добиться права на свой домен второго года. Первый доменный спор датирован Российской Федерации 1999 годом. Тогда было принято первое решение по доменам mosfilm.ru и kodов.ru. В принципе, были также другие доменные споры, в частности, kamaz.ru. Он пытался в 1999 году начались споры, а получить свой домен они смогли только спустя 8 лет после первого обращения в суд. Дело в том, что не было никакого законодательства. Законодательство появилось только в 2002 году, после того, как был принят закон, были приняты поправки в закон товарных знаков, и впервые в федеральном законодательстве стало фигурировать слово «доменное имя». Значение домена, в принципе, то, что было заложено в 2002 году, оно перекочевало и в нынешнюю 4-ю часть Гражданского кодекса. Судами при рассмотрении доменных споров учитывается, во-первых, однородность товаров и услуг, в отношении которых доменный товарный знак используется, и сходство, в том числе до степени смешения вот этих обозначений. Кроме того, в мае 2002 года прошел впервые очень крупный международный форум в России, его проводила ПАИС, и тогда первый раз, наверное, на таком высоком уровне обсуждался вопрос присоединения, возможно, России, российских национальных доменов к ЮДР процедуре. С тех пор вопрос этот обсуждается с той или иной силой, да, с той или иной частотой, но пока что такого присоединения не произошло, хотя он является очень актуальным вопросом, и об этом пойдет речь в конце. Достаточно уникальный опыт был возобновление регистрации доменов в зоне СЮ. После длительной заморозки, как только домен РУ был делегирован Российской Федерации в зоне СЮ, в общем-то, была закрыта регистрация доменов второго уровня. Спустя несколько лет, в 2002 году было принято решение возобновить регистрацию доменов, и был проведен в классическом виде Sunrise период. Это был первый и единственный опыт, когда правила приоритетной регистрации были согласованы со специалистами ВАИС. Ездила делегация юристов, которые готовили вот эти правила, проект правил Женеву. Там получили они согласование, но надо сказать, что правила получились очень и очень жесткими. В результате вот этих правил пришлось, в общем-то, потом упрощать процедуру подачи заявок на регистрацию доменов в зоне СЮ второго уровня и упрощать саму процедуру и сами требования. Потому что, несмотря на то, что заявителей было достаточно много, в общем-то, одобрялось совсем незначительное количество заявок. И если видите, по окончании, по июню 2003 года, по окончании периода приоритетной регистрации, только 12% всех поступивших заявок, а принимались они исключительно от владельцев товарных знаков. Никакие другие категории правообладателей на тот момент не были включены в процедуру Sunrise, только 12% было одобрено. Ну и затем, буквально через неделю, началась открытая регистрация в зоне СЮ, которая сейчас продолжается. Есть небольшой опыт у нас, я имею в виду компанию «Центр», которая является старейшим и крупнейшим регистратором.
участие Sunrise переводов в международных доменных зонах. Мы в зоне TLD не участвовали в Sunrise переводе, однако участвовали, собирали предварительные заявки на открытую регистрацию. И вот среди тех предварительных заказов было очень много заказов на те имена, которые оказались в итоге заняты. Заняты они были при Sunrise и Вандраж периода, поэтому удовлетворить их все мы не смогли, то есть почти половина таких заявок, в общем-то, оказались заняты либо правообладателями, либо тех, кто был готов заплатить достаточно большие деньги, чтобы получить домен. Зато очень интересная статистика открытия домена XXX. Мы ожидали, конечно, гораздо большее количество заявок, и в принципе, вот в самом низу слайда есть данные, 180 тысяч доменных имен были зарегистрированы при проведении Sunrise периода в зоне TLD. При этом российских заявок доменов только 52, которые были зарегистрированы через центр. Да и то, большая часть из них это была блокировка. То есть владельцы товарных знаков обращались к регистратору и, соответственно, в реестр не для того, чтобы зарегистрировать домен и в дальнейшем его использовать, а только чтобы заблокировать использование домена кем-то еще. Тут можно много говорить о том, почему это так произошло. Видимо, все-таки в трем иксам отношение правообладателей, скажем так, России специфическое. Слайд, который рассказывает длинный долгий путь появления домена РФ, начиная от принципиального решения корпорации IPN о введении IPN-домена в 2005 году до делегирования домена РФ России. Вот за этот период, параллельно с развитием истории с фаст-треком, параллельно с развитием с разработкой правил фаст-трека, в России проводились публичные обсуждения, концепции сначала, потом правила регистрации доменных имен. И, в принципе, конечно, несмотря на то, что они проводились в таком достаточно большом формате, в итоге каждый раз мы сталкивались с необходимостью вносить те или иные изменения в те документы, которые были приняты ранее. Такова жизнь, она постоянно носит свои коррективы. Вот один момент, на который не могу не заострить внимание. 25 ноября 2009 года Sunrise в зоне РФ стартовал, а 26 ноября был временно приостановлен. В связи с чем так получилось? Потому что оказалось зарегистрировано в зоне РФ очень много доменов, созвучных с общеприменительными словами. Там тот же Секция, это такой же хрестоматийный пример. Как так получилось? В первую очередь потому, что просто произошла регистрация соответствующего товарного знака, которая позволила использовать правила регистрации доменов РФ. Почему произошла такая регистрация? Насколько это было злонамеренным, злоупотреблением? Это уже второй вопрос. И, в общем-то, наверное, в ряде круглых столов и семинаров потом специалисты пришли к мнению, что нужно было вложить дату, до которой должны были зарегистрировать товарные знаки, чтобы от них только принимать заявления, а вот те, кто зарегистрирован, например, после опубликования концепции регистрации доменов, они уже не должны были обслуживаться. Но это уже, что называется, задним умом. На тот момент было принято решение не менять правила регистрации, 10 декабря они приоритетная регистрация возобновилась по тем правилам, которые были изначально. Вместе с тем была создана комиссия по совершенствованию правил, и она уже разработала другие немножко правила для владельцев фирменных наименований, коммерческих организаций, средств массовой информации и так далее. Здесь была практически повторение истории по поводу СМИ, когда Роскомнадзор после публикации этих правил в десятки раз увеличилось число обращений по регистрации электронных СМИ, например, цветы.рф. Это было понятно и связано с тем, что просто таким образом пытались зарегистрировать соответствующее обозначение в качестве доменов РФ на этапе приоритетной регистрации. Появились и регистрации некоммерческих организаций типа Порно.рф и домен Порно.рф у нас в России зарегистрирован был в результате приоритетной регистрации на Sunrise этапе как потребительское общество рекреации «Наше озеро». Вот сокращенное наименование Порно.рф дало возможность владельцам зарегистрировать такое доменное имя. В общем, казусов было много, но при этом не так, чтобы говорить о том, что это какая-то прям критичная вещь. Да? Вот она статистика, конечно, в основном из тех 18 тысяч доменов это были товарные знаки, немножко фирменных наименований, меньше СМИ и госорганов. Вот, если говорить о цифрах, так товарные знаки, состоящие из одного общего количественного слова, составили всего 7,5%. Поэтому, наверное, там говорить о том, что прям правила были настолько плохие, нельзя, потому что в общей массе зарегистрировали все-таки те, кто хотели защитить свои права. Андрей, спасибо. Да. Можно свет, пожалуйста, дальше? Значит, тема, которая затронута Андреем, она предельно важна и интересна. Конечно, в домене РФ, в домене СЮ
там запускать период санрайза? Если да, то это будет касаться доменов каких? Московских, не доменов, точнее, товарных знаков, условно говоря, московских, которых нет у нас федерального законодательства, российских, если да, то почему? Или все-таки калифорнийских, поскольку Москва и Москва это, как известно, калифорнийские домены, которые как TLD будут администрировать в конечном итоге непосредственно. Михаил, спасибо за вопрос. Я могу рассказать только нашу позицию как консультантов по этому вопросу и предоставить слово, наверное, представителю фонда, который будет эту заявку подавать. Мы предлагали, и, собственно, в концепции сейчас прописано, то, что необходимо предоставить, провести, естественно, санрайз мы обязаны по требованию моих написано. Более того, естественно, приоритет получает сначала владельцы товарных знаков всех, потому что это мы обязаны с точки зрения требований корпорации ICANN, те же владельцы, которые в клиринг-хаусе свои обозначения зарезервируют. И это и те товарные знаки, которые зарегистрированы по национальной процедуре, ну и, соответственно, по международной процедуре. Дальше будут идти некоммерческие организации, владельцы фирменных именований, но зарегистрированы на территории города Москвы. То есть это второй санрайз, потом уже как раз ограничен территорией города. И третий этап, это, вернее, будет первый или нулевой, это резервирование для государственных нужд, для нужд правительства Москвы, таких как общегеографические понятия, там названия районов, округов, прочее, там, префектура, точка Москва и так далее. И ряд доменов публичных, которые планируются публичными для использования их для создания каталогов, например, театр, точка Москва, там, кино, Москва и прочее, которые будут именно как туристическая ось электронного правительства Москвы. Большое спасибо, выглядит разумно. Мне кажется, да, и более того, кстати, вопрос о учете того опыта, который имеется. Решили, что даты приоритета будут, то есть будут приниматься заявки только от тех товарных знаков или там других средств индивидуализации, которые были зарегистрированы до момента публикации заявки на домен Москва на сайте ICANN. То есть вот если кто-то уже сегодня задумывается, там, получить, то уже поздно. Спасибо. Коллеги, есть вопросы Андрею? У нас есть время задать один или два вопроса, чуть короткий ответ. Но если нет, тогда я... один вопрос и короткий на него ответ, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Спасибо большое. Меня зовут Антон Греческий, я из российской газеты. У меня к Андрею вопрос. Известно ли, иначе, может быть, я даже уверен, у меня сейчас в ноутбуке открыт список слов, которые было запрещено строжайше использовать в качестве названий для доменов. И там встречаются какие-то совершенно жуткие слова, которые нормальному человеку в голову не пришли. Я вот интересен, собственно, источник, кто составил этот список, как он попал в интернет и так далее. Я думаю, что, наверное, имеется в виду список в зоне РФ. Да, РФ, я оговорился. Ну, наверное, может быть правильно, если ответить Андрей Колесников. Давайте Андрей ответит там, где не будет женщин. Я не собираюсь цитировать оттуда ни единственного слова, поэтому все пройдет в рамках приличия. Спасибо. Когда я начну говорить языком советского человека, прошу женщин и детей покинуться. Значит, список этот составлял господин Гордонский и безызвестный. Не Гордонский, а Луснов Сарно, извиняюсь, Луснов Сарно, небезызвестный, достаточно одиозная личность, но он, по сути, является единственным ученым в области нецензурной лексики русской, составитель двух томов акцентной лексики. Ну, сейчас третий он уже написал. То есть у него один том был по одному слову, второй том по другому слову, а третий том все остальные слова. Вот. И, собственно, мы попросили составить этот словарь, и туда вошло, помимо общеупотребительных матерных слов, еще слова, которые используются в спичках, скажем так, социальных групп, в частности, уголовный диалект. Вот. Значит, сейчас как это работает? Естественно, мы потом вот эти все странные слова вычислили, потому что люди, там произошел такой community work, люди, которые стали задавать вопросы, и, соответственно, этот список стал динамичным, оттуда кое-что убрали. И
сейчас у нас, например, работает следующая схема. Нам присылают, в принципе, любому могут прислать факс или электронную почту в адрес Координационного центра с тем, что он обнаружил в центре какое-то название доменного имени, и мы, соответственно, это имя ставим в стоп-лист. То есть некий динамический процесс, в котором, в общем, нет ничего страшного, как обычная повседневная работа. Спасибо. Уважаемые коллеги, наша работа секции завершается. Я всех благодарю за участие. По-моему, были очень интересные доклады. У нас было и интересные их обсуждения. Мне кажется, что вот за истекшие годы с первой нашей сессии по правовым вопросам Софии как-то все более и более профессионализируется, специализируется, да, становится более точной и более специальной та проблематика, которую мы обсуждаем на правовых секциях. Это означает, что мы все-таки взрослеем, и те вопросы, которые возникают у государственных органов и политиков, они все-таки до сих пор, ну, если брать, например, наш регион, в меньшей степени затрагивают те практические проблемы, о которых сегодня многократно говорилось. И в этой связи мне понравился опыт Казахстана, который нужно, конечно, изучать и смотреть более внимательно, что люди более системно, более качественно подходят к вопросу законотворчества, и я надеюсь, что они не делают тех ошибок, которые делают, например, наши российские законодатели. Я в завершение хочу поблагодарить всех за участие и еще раз подчеркнуть, что все презентации, в том числе более подробные по сравнению с тем, что были выведены на экран, уже опубликованы на сайте нашей конференции в том разделе, который касается программы нашей секции. Большое всем спасибо за участие. Я правильно понимаю, что все могут быть